Yeah, girls, you can say your details. Ma'am, go by Anamika, are you order, ready? ma'am. Over the order. Why? Then I will come. How I will come? No, I will pick up according to lots. Shall I do that? Is it okay, girls? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Okay. Shall I do that? Then what's that? What's the difficulty, Vandana? Huh? Then you have to start What is first. it, ma'am? My lot is Vandana. You can say me. There should no hesitation. No hesitation first to start first to express your views. So this is 3 years is going to be that. Okay? When you're going to learn then. Who is ready first? I'll give you an option first to express your views about the past 2 days session. Yesterday's session and today's session about your seniors' words. Who is ready first? Anyone ready? Anyone ready, girls? What? Some of the girls are not answering. Am I audible? Yes, Am I ma'am. audible? Yes, Yes, ma'am. can you answer? What's the difficulty, ma? Is there any difficulty? No, ma'am. Then what's the answer? Come on. Okay, I'll move on with lots. Number 10, according to attendance order. Whom I call 10th person. Okay, wait, I'll check and I'll let you know. Okay, it's Rehana. Good morning, ma'am. Good morning, da. You, whatever is comfortable, you can talk. Whichever language is comfortable, you can talk now. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Um, Yesterday, from my senior, I get to know about so many things that really I need, and really it is useful for me. And I clear my so many doubts with her, and uh, she gave me so many ideas to view this interior design, how to first think about and what to do for. Mm, and it is more interesting going on. And today, from second year senior, I get to know something that really useful for me, and I get to know about my college and about my teachers, that how friendly they are, and they will help me a lot, and they will support me for any competition where I'm joining for. And thank you for your advice and etc. Thank you, ma'am. Yeah, good. Well started one. Okay. She gave ideas related to workshops and all. No? Did they give ideas about internships and any informations how to go on, how to move on, how to uplift yourself? Any ideas about that? Did they give any information regarding it? Am I audible, da?
Yes, ma'am. Okay. Okay. Now I want number three. Number three, who is number three? Aisha. Aisha, are you there? Yes, ma'am. Aisha Siddika, you can start up, ma. See, everyone should do. All 20 girls have that time. So you should do compulsorily. Okay? There is no escapism over here. So you should share your views. Just whatever you know, just share your views. That's all. Aisha Siddika, are you? Yeah, you can share your views now. First year, final year, sister will be take interior designer. I want to advise. We can't hear you, Aisha. Hello. Little bit Now louder, you're da, audible. Aisha. I am hearing your voice, but it is not louder. பயப்படவே வேண்டாம் நீங்க தமிழ்ல கூட பேசுங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த 2 days செஷன்ல என்ன இருக்குன்னு மட்டும் சொல்லுங்க எனக்கு Final கேக்குதா year. ஆயிஷா கேக்குது மேம். இப்ப சொல்லு கிட்ட கிட்ட வச்சே பேசு ஃபைனல் இயர் சிஸ்டர் வந்து அவங்க இன்டீரியர் டிசைன் பற்றி கொஞ்சம் நல்லா அட்வைஸ் பண்ணாங்க. நிறைய தெரியாததெல்லாம் புதுசாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொன்னாங்க. சொன்னாங்கடா கோல் அச்சீவ் பண்ண சொன்னாங்க. ஓகே அப்புறமா வாட் இஸ் ஷி எது செஞ்சாலும் ஒரு ஃபோக்கஸாக ஒரு இதுவாக க்ரியேட்டிவ் மைண்டாக செய்ய சொன்னாங்க. வாட் எல்ஸ் வேற ஏதாவதுமா லிசன் பண்ணீங்களா லிசன் பண்ண மேம். Not coming sound. ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் பர்சன் ஷால் வி ஹேவ் இஸ் Ma'am, இட் என்ன shall I? இஸ் தட் மா ஐஷா தட்ஸ் இட் மேம் ஆர் எனி அதர் பாயிண்ட்ஸ் யூ வாண்ட் டு ஷேர் அவ்வளவுதானே இன்னும் ஏதாவது ஷேர் பண்ணணுமாடா ஐஷா இல்லை மேம் ஒரு பாயிண்ட் ஷேர் பண்ணணும். சொல்லுடா இப்போ எடுத்த இன்டீரியர் டிசைன் வந்து நிறைய கேக்கலடா கேக்கல இன்டீரியர் கொஞ்சம் டிசைனர் சத்தமா சொல்லு ஒர்க் பண்ண சொன்னாங்க ஒர்க்ஸ்லாம் வரும். இன்டீரியர் டிசைனர் ஒர்க் அப்புறமா வந்து நம்ம கேரியர்ஸ் பற்றி சொன்னாங்க. இன்டீரியர் டிசைனர் ஓவர் பண்ண அப்புறமா கன்சல்டிங் மாதிரி போகலான்னு சொன்னாங்க மேம். ஓகே ஓகே thank you next person who is ready any girls ready Ma'am, shall yes I? ma'am yes ma'am you can Ma'am, my name is Anamika. By past 2 days, today and yesterday, I was in class. நான் நல்லா கவனிச்சேன். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்டீரியர் டிசைன் பற்றி எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது. எடுத்தாங்க நேற்று எடுத்தாங்க இன்னைக்கு எடுத்தாங்க புரிஞ்சிச்சு அவ்வளோவா. இந்த ஃபர்ஸ்ட் நான் நினச்ச கனிகா காலேஜ் அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் நிறைய பேர் சொன்னாங்க. என்ஜாய் பண்ண முடியாது. ஆனால் வந்து எனக்கு தெரிய வந்துச்சு எஸ் டீச்சர்ஸ் ஆர் ஃப்ரெண்ட்லி, நல்லா சொல்லி தருவாங்க. அக்காங்களாம் சொன்னாங்க சீனியர்ஸு நல்லா எடுப்பாங்க கிளாஸ். அப்புறம் இன்டீரியர் டிசைன் பற்றி அதில் என்ன இருக்குது, அதில் இப்படி கோர்ஸ் இருக்கும், நீங்கள் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இயர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன எடுக்கலாம், அதெல்லாம் அதை பற்றி வந்துச்சு. அப்புறம் வந்து கல்ச்சர்ஸ் பற்றி சொன்னாங்க, எவ்வளோ ஒர்க் ஷாப்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி சொன்னாங்க. நீங்கள் நிறைய காம்படிஷன்ஸில் ஜாயின் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் டீச்சர்ஸ் கிட்ட வந்து எந்த டவுட்டும் இருந்தாலும் நீங்கள் நல்லா கேட்கலாம், உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது, சொல்லி தருவாங்க. அப்புறம் நீங்கள் வந்து அதில் என்னென்ன ஆகலாம், இன்டீரியர் டிசைன் எடுத்தால் என்ன ஆகலாம், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக எடுக்கலாம் அப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ எனக்கு இருந்த டவுட்டு எனக்கு
கிளியர் ஆச்சு. அப்புறம் நிறைய டவுட்ஸ் இருந்துச்சு இன்டீரியர் டிசைன் எடுத்ததுக்கு முன்னாடி. ஆனால் இப்போ இல்லை. இப்போ ஐ எம் ரெடி டு ரீட் திஸ். Okay, thank you. Very good. Okay. Next person. Any person want to volunteer yourself? Yes. Can I? Yes, ma'am. Kritika, you can talk. No, ma'am. Urmila. Urmila wants to talk. Even Kritika has shown her raised her hands. Okay, who is first? Urmila or Kritika? Okay, Kritika first, ma'am. Urmila, shall I give her a chance? Yes, ma'am. Okay, Kritika, you can start up, ma'am. Yesterday நேற்று வந்து நடந்த டாக்ல ரெபக்கா அக்கா பேசுறாங்க. அவங்க வந்து கோல் பண்ணாங்க. நம்ம அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ணணும், கான்ஃபிடென்ட்டா அச்சீவ் பண்ணணும். எந்த கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்குமோ அது கண்டிப்பா அது என்னென்ன இருக்கும் கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் இருக்கு. அதுல என்னென்ன காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதுல நம்ம என்னென்ன பார்ட்டிசிபேட் எல்லாத்துலயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒன்னும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு செக்ஷன்லயுமே இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தது. கேட்டு இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் போல இருந்தது. கேட்க கேட்க இன்னும் ஆசையா இருந்தது, கேட்டுட்டே இருக்கணும்ட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு அக்காங்களும் ஒரு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தாங்க எனக்கு. ஒரு 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 டாபிக் சொல்ல சொல்ல இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது மேம். தேங்க்யூ மேம். Thank you, da. Thank you very much, da. Okay, you got the interest. That's what I want. Okay. Urmila, can you, ma? எல்லாருமே அதுதான். So now you got an idea what is interior design and decor. Might be you would have got some that is doubts when you have taken this subject. So on the clarification இப்ப வந்துருச்சான்றது தான். That's what is orientation is. So அது fulfill ஆச்சான்றது தான் எங்களோட main aim. If it has been fulfilled means we will be very happy. Okay. So Urmila, now you can express yourself, da. Yeah, you can start up. Hello ma'am, I am Urmila. Yesterday our class was taken by third year senior, and today it was taken by second year senior. And I'm very glad to see that both have taken very good, and interior designer they have explained very briefly, very deep they have took, and I'm really very glad to say that I've understood a very good. Somehow I'm lucky Urmila, that I have one second, da. Urmila, can you switch on your video, da? Can you switch on your video, da? Yes ma'am. Yeah, da. Yeah, ma'am. And I'm very too glad that they have explained very good, and I understood very well about that. The teachers were so good, and how we heard that outside that Kanika Parmeshwar College was very strict from studies or from anything. But we understood that it was not like that. We can be very frank, very friendly with teachers or with our seniors about our studies too. So I'm very excited to come to college as soon. That's good. That's good. Yeah. Thank Positive you, feedback from you girls. Thank you. Any person, next person? Ready to do it? Okay, Dimple, you can. Today we have learned that tie and dye, types of kitchen, Yes. many things. I'm so interested to come in college very soon. Okay. And we have learned many things. Now my doubts are clear. What is interior designing and decoration? First, I don't know what is that and what I can do after home science. And now I can understand what I want Okay. to do. Okay. Okay, Dimple.
Any other ma? Any other things you want to inform? Okay, Dimple. Have you finished, ma? Yes. Next person, next person. Who is ready? Sophia, are you ready? You're walking and walking and walking. Now you're walking to get your network. I can see you walking. No, ma'am. My mother called me. Then, okay. Wait a minute, ma'am. Can you? Yes. Who is next? Dhanvanti, are you ready? Ma'am, shall I? Yes, Shakshi, you can. Yesterday I saw here ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது கிளாஸ் என்ஜாய்மெண்ட் இருந்துச்சு இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நான் பார்த்தேன் பிளெயின் ரூம் இருந்தானா எப்படி பனிச்ச பண்ணணும் ரொம்ப பனிச்ச பண்ண வேண்டாம் நார்மலி பண்ணணும் அவங்களுக்கு கூட நல்லா இருந்துச்சு நல்லா இருக்கு பர்னிச்சர் நெக்ஸ்ட் டைம் Okay. கூட நம்ம கிட்ட தான் வரணும் அவங்களே Okay. The person has to come back to you. Yes, that's Yes, what the ma'am. customer when we are teaching them, they have to come back to us. Yes, ma'am. And Okay. kitchen many types, L size, L shape, and squares. Okay. Who is the first interior designer in USA? I studied. Okay. And thank you, ma'am. Okay, very good. Okay, next person. After Sakshi, anybody else? After Sakshi, Yes, ma'am. Harita, Dhanvantari. Okay, Dhanvantari. Okay, you can start up now. Rebecca's sister and today second year sister told many things. They gave an outline of interior design. It was good, and I know they asked her some questions, and it was good to know question and answer. If it is that like we can understand more, I think. Okay. If it is a question And answer type, also it's they easy to. asked yes, more easy to understand things. Okay. And also Rebecca's sister asked each and everyone's what is your goal after this course, what you will do, and why do you took this and all. It was good when everyone told why you had interest in this course. Everyone told this, and they appreciated and more encouraged us to do this course. Okay. Okay. Thank you. Next person. Next person. Ma'am, Good morning, I'm ma'am. Marita. Yes. Who is ready? Sophia is ready. Yes, you can. Yes, ma'am. Sophia, you can. First of all, I want to thank my principal and teachers who welcomed us gratefully. I'm very glad to be the student of SKPC. I know a lot of things which teachers welcomed us and spoke a lot about the college and gave the lot of introduction about the college. And essay, Rebecca sister talk a lot of things and shared her experience about the college, how the college days were with her. And she said about the combination of colors and furnitures, lightning accessories, everything. How was her first year experience? And today the sister, I don't remember her name. She also was very sweet with us. She spoke a lot of things and experience about her first year and second year. And she spoke about the kitchens and designing of walls and basement of building, how we should have to plan for the building. That's it, ma'am. Thank you. Okay. Okay, very good, Sophia. Next person. Ma'am, Yes. good Harita. morning, ma'am. Good morning, Da. So yesterday நேத்து வந்து ரிபேக்கா அக்கா இன்னைக்கு வந்து அனுஷா அக்கா. ஸோ எஸ்டர்டே ரிபேக்கா சூப்பர் சீனியர். அவங்க எல்லாரோடையும் ஜோவியலா பேசினாங்க, எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்லியா பேசினாங்க. அவங்க சூப்பர் சீனியர் என்ற ஒரு போஸ்ட் இல்லாம எல்லாரோட நல்லா பேசி ஒவ்வொருத்தங்களும் நீங்க எதுக்கு இந்த குரூப் எடுத்தீங்க, இந்த காலேஜ் ஏன் எடுத்தீங்க, உங்க கோல் என்ன,
சில பேர் எல்லாத்தையும் ஒன்னொன்னா கேட்டு எல்லாரும் அவங்களோட கோல்ஸை சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி எல்லா காம்படிஷன்ஸ் இருக்கு, நிறைய காம்படிஷன் இருக்கும், நீங்க எல்லாத்தையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். நீங்க ஏதாச்சும் நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா டீச்சர்ஸே வந்து உங்களை தேடுவாங்க. நீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் நல்லா பண்றீங்க, நீங்க வந்து சேருங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கே தெரியாது உங்களுக்குள்ள எவ்வளவு டேலண்ட் இருக்கான்னு சொல்லி அப்படியெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. நல்லா எக்ஸ்பிளைன் கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் பண்ணணும், நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும் அப்படியெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. இன்னைக்கு வந்து அனுஷா அக்கா வந்தாங்க. ஸோ அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்புறம் அவங்க கிச்சன்ஸ் எப்படி இருக்கணும், எல் ஷேப் கிச்சன், ஸ்கொயர் ஷேப், யூ ஷேப், அந்த மாதிரி கிச்சன் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் பில்டிங்கோட பேஸ்மெண்ட் எல்லாம் எப்படி போடணும் அதை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்க சொன்னாங்க, நீங்க காலேஜ் வந்துதான் இன்னும் நிறைய கத்துக்க முடியும், அதை பத்தி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. காலேஜ் வந்துதான் இன்னும் நல்லா தெரிய வரும், எல்லா டீச்சர்ஸும் நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியா தான் இருப்பாங்க. நீங்க என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் அவங்க ஆன்சர் கொடுத்துருவாங்க. So you don't worry of asking questions to teachers. Be kindly to them. அவங்க ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Any other things, ma? Harita? No, ma'am, that's it. Okay, good. So almost yeah. Next person, ma. Yes, who is it? Hina. Yeah, Hina. Good morning, ma'am. Yesterday and today, the second year sister and third year sister that told we in our college. My friends also told you where your college went. I said Sri Kaneka Parmeshwar. There is a school type. அவங்க எல்லாம் ஸ்ட்ரிக்ட்லி பண்ணுவாங்க அப்படி சொன்னாங்க. எஸ்டர்டே அவங்க சிஸ்டர் சொன்னாங்க, இது ஒன்றுமே இல்லை, ஃப்ரீ ஆஃப் டீச்சர்ஸ் and second year, third year students also very freely. You can any doubt you can ask. Enjoy college. And sister they told நம்ம காலேஜ்ல கேன்டீன் கூட இருக்கு, நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட. நீ அவங்க காலேஜ் பார்த்து சொன்னாங்க, நெக்ஸ்ட் டீச்சர்ஸ் அண்ட் டவுட் நீங்க கேட்கலாம் ஃப்ரீலி. Okay. So you girls got an information that how your classes are going to be. It's friendly in future. Okay. Anything else, ma'am? Ina has completed. Next person. What happened to Sashishri, Uma Parik, Vandana? You're ready? Now, Vandana, you're ready. What always smiling? What happened? Looking at us smiling. Yes, Vandana. I have never spoke anything with like a speech. I have never done, but I'm get confidence after listening to our seniors. Yes. So I thought I will say something. I'm not going back now. In college, I'm thinking that I will go front and do everything that I have to do. What I have want to do in school, but I haven't done that. And that confidence I got from our senior who taught us many things like that. And they also taught us that teachers are so good and our colleges are so good. They gave us more confidence. I hope I will have hope and confidence, but now I'm full of hope and confidence that I can do, I will do, and I will always be there. Our teacher always be there for supporting us. They will never regret that I have taken ID, interior designing. Okay, that's what we want. Very good. Now I will explain to my family that why I have taken this course, because I was not knowing, means I was knowing, I thought I have to do interior designing. I don't know how to explain to my family that why I have taken this, because my family will say, my family no one has taken this. After listening to them, I know how to explain them, and they will support me after I do whatever I say. I have confidence. Glad I have taken this course and this college, as well as glad that our teacher is so nice, and even our seniors are so good to us, and I will be also so good to them. I will help all the friends and teachers and our seniors if I am able to do. Okay, very good, very good. I'm happy that you have got this confidence. That's what we wanted. Okay, so if you are at the back, you have to come front. That confidence you have got it means that it's very well and good. Okay, anybody else? My next person.
Raghavi is there. Sashi, Sri. Where are the other girls? Apsara. Apsara, Asima, Shinaz. Shinaz. Good morning, ma'am. Yeah, you can start. You can switch on your video, da. Yeah, good morning. எனக்கு கன்னிகா பரமேஸ்வரி காலேஜ்னாலே பிடிக்காது. ஆனா சீனியர் சொல்லும் போது இதுதான் பெஸ்ட் காலேஜ்னு தோணுச்சு. எல்லா டீச்சர்ஸும் ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க. அப்போ எனக்கு இன்னும் காலேஜ் போகணும், காலேஜ் எப்போ ஓப்பன் ஆகும்னு இருக்கு ஈகரா. You're eagerly waiting. Yes, hopefully we are also waiting for that, ma. So once the government announces, we will have the classes offline. We want to meet you soon. That's what we are also expecting. We are also expecting this pandemic should over and we should enjoy our college life along with studies. Yes, yes, very well done. Okay, next person. Now you have got the confidence that you like the SKPC college, Shanaz. Yes, ma'am. Okay. Next person. Yes, The other ma'am. girl. Yeah, Uma, you can speak off. What happened, Uma? Yesterday you left the classes when the senior was talking on. Uma Parikh. Uma, are you there? You're not there. What happened, Uma? You can speak. Yes, Uma, you can speak out, girls. Yes, ma'am. Okay, Apsara is there. Asima is there. Yes, ma'am. Yes, you can speak out, girls. Ma'am. It's your turn. பேசுங்க. Miss network slow. Yes, bolo. What network? No problem. You can speak out. நாங்க அந்த network நாங்க பாத்துக்கிறோம். Show your face. Your head, that is forehead is alone seen. Show me your face. முகத்தை காமிக்கலாம்டா. சேரா திக்காவோ. Parikh. Okay, next person. Asma, you can start off now. Ma'am, first of all, I don't like this college, ma'am. Now I like it very much. When will open? I am waiting, ma'am. Okay. Almost most of I the girls learned say lot this. of things. Yes, most of the girls say this, but after entering into the college premises, they are about that is totally different with their ideas. So it's not new to us. So we don't like the college. We don't like the college. This is not new to us. When the students usually enter into the college, they used to say this, but when they are leaving the college, they will not say this. That's what is a success. So I'm happy to hear this. Though not at all. No worry. Yes, you can continue, Asim. I learned lot of things about interior design, furnishing, colors. Seniors told that so many things you will learn. You can talk with teachers friendly. If you have any doubt, talk friendly and ask. Like that, they told many things. Now I have confidence to achieve my goal. Okay, that's good. That's well and good. Who else, ma? Next person. What about others? Some of the girls left. Some of the girls left. Varsha, Raghavi. Good morning, ma'am. Sashi still left. Good morning, da. Yesterday and today at seniors talk that many girls are telling that Kanika Parmeshwari College is very strict, but I know that this is not strict. Senior told that teachers are very friendly to talk and Is whatever you want to say, you can say, da. You can switch on your video, da. Varsha. Yeah. and
How to decorate? Whichever is comfortable. How to decorate home and furniture? Okay, that's enough. You don't have any other details with you? How to decorate, that's it? How to decorate your interiors, you have got the points. What else? Varsha? That's it. You got right, that's it. Okay. So I don't think there are other girls. The Ma'am, girls, yes ma'am. Srusha, yeah, ma'am, sorry, Srusha. I left you. yes, ma'am. Yes. While I'm getting admission in Kalika Parameshwari, I thought I'm gonna lose my college life. It's gonna be bored, and I will not enjoy my 3 years. And while speaking with seniors, interacting with them, I got confidence that I will get very fun with teachers and students. Um, my sister was studied in this Kalika Parameshwari, ma'am. Um, she studied BSc Psychology. Okay. I asked her about this college. She told it will be very nice to study, but little bit strict. But I thought it's more it will be very strict and no fun with teachers and students. But while interacting with seniors, I got confidence to be very fun, very happy, and I got my college days back, ma'am. She they teach they told about interior designing. I got knowledge about the interior designing. While Meena Miss showed that practical class, ma'am, creating many uh, creative things that like pot, flower pots, that and all I got. So it will be very nice to choose this course, ma'am. Okay. If you're interested, your creativity is going to help out back. All the girls, your Yes, ma'am. creativity is going to help. It's not just going to stop here. It's just a starting point. We are going to guide you. It's your duty to come along with us. And then by that, ஒரு சில இடத்துல மேம் திட்டினாலும் ஒன்றும் தப்பு கிடையாதுல்ல மேம் உங்களை Ma'am. கைட் பண்றதுக்கு தானே Yes, இட்ஸ் ma'am. தட் எஸ் டெஃபினெட்லி நம்ம அம்மா அப்பா கிட்ட திட்டு வாங்குறோம்ல அம்மா Yes, அப்பா ma'am. திட்டுறது என்ன தப்பானது இருக்கா கிடையாதுல்ல No. the same way it's the teachers which is guiding you. It's more guidance. அது எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கும். It's not in this college, it's there in every college, but the way the girls some of the students have presented is this. Okay, it's very strict, but now you got your idea about your department. Might be one or two may be there, one or two staffs may be there, one or two staffs may be strict. Without that எல்லாம் எப்படி நம்ம ஸ்கூல்லயும் அப்படித்தானேமா it's Ma'am. happening over there. Yes, ma'am. எல்லா ஸ்டாஃப்ஸுமே பண்ணியா இருப்பாங்களா கிடையாது. ஒன் No. ஸ்டாஃபாவது கண்டிப்பா ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க. am I right? So it's been there. அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு பேக். So not taking the wrong thing, negative side எடுக்காம what is the positive thing, it has not been known by the students. That's what happened over here. Okay, so when you come to the college, when you can know what is happening over here and how the teachers are there, how they are communicating, how many workshops are going on there, how many webinars are going there, why the rank holders are here, how we have to select a colleges based on the ranking என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். Your ranking should be there. So on the ranking systems யாருமே பார்க்கறதில்ல. So only அது வந்து studies மட்டும்தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. But actually what we need is we should go for a career. ஒரு 3 years கழிச்சு ஒரு கரியருக்கு போகணும். அதுக்கு நம்ம எக்யூப் ஆகுறோமான்றது தான் we should know. So that guidance is being given to us. Okay, in this college, that's what is going on over here. That is not known by the others. So now at least you would have understood what has happened, because நான் சொன்னா இது வந்து கண்டிப்பா நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. Definitely yes, அதனால தான் உங்க சீனியர்ஸே விட்டு நீங்களே பேசிக்கோங்க. I left that.
அதனால தான் அவங்களே பேச சொல்லிட்டேன். நீங்க கிளாரிஃபை. I was there in that, but I didn't listen to them. So நீங்க என்ன பேசிக்கணும், உங்க கிளாரிபிகேஷன்ஸ் என்னவோ அதுதான் உங்ககிட்ட விட்டாச்சு. So now you got clarified. That's well and good. So I'm happy about it that you got clarified and you got the confidence to move forward. That's what I needed. Okay, girls. If you the tomorrow session is about the digital platform, how to use your Google Forms. That will be handled by Amuda ma'am. Okay, how to start up Google Form, Google Classroom la eppadi join pannom. So enna name list la varum. So everything ma'am will be teaching digital platform. If you are having a desktop na vechi use பண்ணுங்க, அப்படி இல்ல போன்லயே எப்படி பண்ணணும்ன்றது மேம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. How to start up. So அந்த guidance தான் நாளைக்கு எல்லாமே digitally how you are going to use it. That's going to happen tomorrow. And some of the girls were not there today. They have to present themselves tomorrow after the end of the meeting. End of the meeting, inform them, okay? And be ready for Saturday's competition. And Monday also you be ready with your PowerPoint presentations. Okay? So after Tuesday you will be having your regular classes. From Tuesday onwards you will be having your regular classes online, subject classes. Okay girls, shall we wind up here and inform other students also da, because admissions is still going on. Inform your friends. யாராவது admission ஆகாம இருக்காங்க இன்னும் கிடைக்கல அப்படின்னா just inform your friends the admissions is still going on in shift 1 and shift 2. Okay, they may not know classes start ஆயிடுச்சு. They may not know that the classes have started. இல்ல முடிஞ்சிடுச்சு அப்படி நினைக்காதீங்க. That is been going on. This admission has been going on. Okay, so inform your friends also. That's it. Okay, shall we end up ma? Yeah. Bye girls. Yes, Bye girls. Thank you. Bye, ma'am. Wonderful, wonderful presentation of you girls. Yes. Thank you, ma'am. Girls. Thank you. Yes, da. Tomorrow What for do you competition at that time. On the time, on the spot. Yes, on the spot. And we have to create some videos or talk like this. For what ma PowerPoint presentation da? Yes, PPT you have to share. One girl has to share. If you are there, 5 girls in each, you can explain that each slide. Each one of you have to take one slide and you have to explain it. Or if you are taking 10 slides means each one of you have to take 2 slides and you have to inform about the slides. So all 5 girls there in the PowerPoint We have to create some video, ma'am. presentation. All 5 girls should speak out and the information. Okay. Not necessary. Okay, ma'am. Thank you. PPT alone is enough. Okay, Not ma'am. necessary video. For mobile Okay. photography competition only, you should make a video. I think. Okay, ma'am. For mobile photograph competition, I need the name list there today. Okay, ma'am. The girls who are going to participate in which competition, you can give your names in the WhatsApp. Okay, ma'am. Ma'am, So only if, one, ma'am. For we- example, Rehan is going to. Yes, only one you can participate. Okay, ma'am. Okay, the next competition. So Snigdha, you can you can go and join several competitions. But right now, this competition is to know your abilities. Okay. Okay, ma'am. Okay. So one competition you have to participate. From 10 to 12, you will be having your competition. So just write your name along with your competition. Okay, ma'am. What you're going to participate. Yes, ma'am. What You have to bring your own items. Okay, ma'am. We have to come to school or just like No, online? not necessary. Not necessary. You can do in your home. You're going to do it in your home. The 10 to 12. You're going to do it in your home and present it at the end of the session. And you are going to post it in the Google Classroom. I'm going to send a link. You have to post it. If it is mobile photography, also you have to post it in the link. Okay, ma'am. Ma'am, how we will come to know that we are first group or second group for PPT presentation? For that I will tell you. Da. Who are all in the group? Just let me know. Okay, ma'am. We Who have is to group tell 1, our group 2, name. group 3, group 4. I will give a lot. You can For my select the group, lot. I want to tell my group friend's name. I want to share with you. Yes, Okay, ma'am. ma'am. Yes. The group name, the group numbers, names, you have to share me. I will let you know which slot you girls are. Okay, ma'am. Thank Okay, you, ma'am. are you in power 1 group or 2 group or 3rd or 4th group? Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. And I need a representative, the class representative. Who will take a class representative, assistant class representative? Who is ready to take up the position this year? Me, ma'am. Sophia and Dhanvantini are ready. Shall we take them or any other girls interested? Kritika is also interested. I'm Yes. also interested.
but your wish. Rehana is also interested. Then shall we put a lot or shall we ask the students who gets more? Shall we select Yes, them? ma'am. You ask them. Is it okay? ma'am. ஓட் போட்டுட்டுமா? சரி, ஓட்டு போட்டுடுறேன். அப்ப சரி, நான் அப்போ ரெஹனா, சூஃபியா, தன்வந்தினி, கிருத்திகா 4 பேர் இப்ப கம்ப்ளீட் பண்றீங்க. சோ யாரு 2 பேர், ஒருத்தர் ரெப்ரசன்டேட்டிவ், ஒருத்தர் அசிஸ்டன்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ். சோ அந்த 4 பேர்ல யாரு அசிஸ்டன்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்னு 10 கேர்ள்ஸ் ஓட் பண்ணுவீங்க. The remaining 16 girls are there. Okay? You select. You girls can select on your own. Okay, ma? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, da. Thank Okay, you, ma'am. Thank you, ma'am. We'll end Bye, up, da. ma'am. Bye, da. Bye. Thank you, ma'am.